सगळ्या गोष्टी मलाच कळल्या पाहिजे. एक मिनिट, घरात मी सगळ्यात मोठी, सगळ्या गोष्टी मला कळल्या पाहिजे. ती नाही होणार गृहिणी. ठीक आहे, मला जर समोरचा माणूस वागला तर मी वागेन ना. प्रत्येक गोष्ट कुठल्या मागे तुम्ही लोक मला नाही म्हणाले, असं काही बोलायला मला नाही भेटत. माझा सगळ्यात चांगला अभ्यास सकाळी होतो. सगळ्यात चांगला अभ्यास सकाळी होतो. तिचा लेक्चर असतं ना, म्हणून मी 2 दिवस उठून सगळं आवडतं. आणि तिला आवडतं म्हणून मी सगळं आवडतं. ठीक आहे, तिचा लेक्चर असतं, तुला प्रेझेंटेशन बनवायचं का, ही काय करते, रात्री काही बनवत नाही, सगळं ना सकाळसाठी ठेवते. आणि त्याच्यानंतर जे काय असेल ठीक आहे, त्याच्यानंतर मी लवकर उठले ना माझ्या कामासाठी, मी आत्तापर्यंतच किती वेळ झाला, मी उठले ना 6 वाजता, 6:30 वाजता आवरून झालं ना की मला पावलं सांगून चला आपण करशील बरोबर. माणूस म्हणजे मी लवकर उठायचं पण त्याच्याबरोबर बदल मी नाही सुटणार. आणि त्याच्यानंतर बरं मी उठून आले ना, मी जस्ट उठून आले म्हणतो मम्मी स्लाइड का बनवतो. मॅडम हॅलो, आणि स्टुडंट्स ऍड होत नाहीयेत.
Hello. Hello.
हॅलो. आवाज येतोय का माझा? हो येतोय. हो येतोय. स्लाइड्स दिसतायत? हो. हा दिसतीये. हॅलो मॅडम. हा बोला. या बोल राहुल चव्हाण. हॅलो. हॅलो. आवाज येतोय का माझा? हो येतोय. हो येतोय. येतोय. तर काय 164 मुलं झाली आहेत. हळूहळू होत आहे एंट्री. ओके.
So you see, last time we have started with derivation of electrolyte concentration cell in which junction potential is eliminated. Okay, and in that reversible to cations. This was our derivation last time. We have considered a cell in which the silver nitrate cell was combined. For that, the reaction at negative electrode is oxidation, the reaction at positive electrode is reduction. The total cell reaction is the two silver ions are in equilibrium because it is the sum of these two, oxidation plus reduction, where you can see Ag plus at activity A1, that means from the left hand side is in equilibrium with right hand side. Okay, as the positive ion is equilibrium, we say that it is the cell reversible to cation, that is positive ion. Then according to our definition Q, that is the reaction quotient, is the ratio of activity of products to activity of reactants, as a result of which, well, there is only transfer of one electron, and therefore the cell potential we have developed, we have derived as this, that E cell is equal to, by rearranging, E cell is equal to 2.303 RT by F log A2 by A1. This is our final equation for cell reversible to cation. And this was your homework, reversible to anions. You are expected to derive reversible to anions. I have given you the cell construction. Okay. सोडवलाय का कोणी? Has anybody done the homework? Hello? केलाय का कोणी होमवर्क? प्रतीक्षा कदम, आरती, Yes, ma'am. केला का डेरिवेशनचा प्रयत्न केला? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Why? So let us derive it. In short, now you know the in-between terms. So this was the cell constructed in which two HCl, activity A1 and activity A2 are separated by salt bridge. So this is without transference. On the one side is silver chloride electrode, on the other side again silver chloride electrode, and the two electrolytes are separated by salt bridge. Okay. Then if you study the reaction, then silver solid, that means this part, combines with Cl minus aqueous. Cl minus aqueous comes from electrolyte and it combines with silver and it forms solid. So the name of the electrode is AgCl. Okay. So Cl minus ions from solution are now removed, as a result of which one electron is transferred. And this electron comes from left hand side to right hand side part, where reduction takes place, where AgCl accepts that electron, it forms silver solid and it gives Cl minus ion at activity A2. So loss of electron, or sorry, gain of electrons, so this is reduction. Okay. If you add these two reactions, what will happen? This electron and this electron will get cancelled. This AgCl and this AgCl will get cancelled. Okay. So, and this Ag and Ag will get cancelled. What will remain is Cl minus at activity A1 at left hand side
and Cl minus at activity A2 at right hand side. Okay, and therefore E cell will be equal to 2.303 RT by F. Okay, this should be RT by F. This 2 is not there. RT by F log A2 by A1. So this is the difference. मागच्या वेळेला A2 by A1 होता, आता काय झाला A1 by A2, because the cell is reversible to anions. Anions means what? Negative ions. See, the cell reaction represents Cl minus ions. So we say that the cell is reversible to anions. Okay. So in this way you can derive the equation for electrolyte concentration cell without transference reversible to anions. The only difference is the ratio of activity keeps on changing. Fine. आता लिहिता येईल का तुम्हाला? ओके, आता लिहिता येईल का तुम्हाला हे सर्व? Yes or no? हॅलो, 198 झाले. पीपीटी दिसत नाही, कोणाला दिसत नाही? वैष्णवी मॅम मला दिसते ना? मॅम दिसत नाहीये. Yes. आता दिसते का? दिसते मॅम, आम्हाला दिसते. ओके, रेंजचा प्रॉब्लेम असेल, त्यांना दिसत नाही, त्यांना. मला तर इथनं दिसतोय सिग्नल. Okay, so today's part is, this was your homework. Let us start with today's derivation. Today we'll be considering electrolyte concentration cell with transference. Okay, बघा मगाशीचा सेल आपण कन्सिडर केलाय. विदाउट ट्रान्सफरन्सला इथे काय होतं बघा. You can notice the difference here. This is a single vertical line. मगाशी आपण इथे काय केलं होतं? We have taken a double vertical line indicating a salt bridge. Because of salt bridge, there was no transference. But now we have removed this salt bridge, and what we have done, there is a liquid junction at the two silver nitrate concentrations. काय झालं आता? What is the difference? Now there is liquid junction at the two half cells. Okay, and as there is liquid junction, what is the change? That is our task today. जेव्हा लिक्विड जंक्शन असेल तेव्हा काय चेंज होतो ते आता आपल्याला बघायचं आहे. ओके, सो one side is silver nitrate electrode, that is left hand side oxidation electrode. So what will happen at oxidation electrode or negative electrode? Silver will form Ag plus ion and one electron. The activity of Ag plus ion is A1. Okay, because it is on the left hand side A1, and at the right hand side what will happen? The electrode given by this silver ion will be transported to this silver ion. तो डावीकडून कुठे येणार? आता उजवीकडे येणार. उजवीकडे आला की तो काय करणार? इथे इलेक्ट्रॉन घ्यायचा असेल तर इथे Ag प्लस आयन पाहिजे. मग हे Ag प्लस आयन इथे आले. कुठून आले हे Ag प्लस? This Ag plus ions comes from this silver nitrate which is present in the electrolyte. So this electrolyte accepts the electron and it forms silver solid. Okay. So one side is oxidation and the other side is reduction, as a result of which there is transfer of electron in the circuit from left hand side to right hand side. This is electron transfer. Okay. कळलं इथपर्यंत सगळ्यांना? नेहमीप्रमाणे टोटल सेल रिएक्शन काय झाली?
Ag plus with activity A1 on product side and Ag plus with activity A2 on reactant side. Current, this electron and this electron gets cancelled, this silver solid and this silver solid gets cancelled. So what remains is A2 in equilibrium with A1. Okay, this is the total cell reaction. As the electrodes are reversible to plus Ag plus ion, positive ions, with that the cell is reversible to cations. Cations म्हणजे कुठले ions असतात? Positive ions. Cell reaction मध्ये there is presence of two positive ions, so we say that it is reversible to cations. Okay, इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? Now what happens, because there is this single line, ही सिंगल लाईन असल्यामुळे आता पुढची प्रोसेस काय होते बघा. The next process is known as transference. Okay, that is migration of ions in the solution. मागच्या वर्षी आपण शिकलोय मायग्रेशन ऑफ आयन्स म्हणजे काय. हायर कॉन्सन्ट्रेशन कडून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे आयन्स जातात, त्याला म्हणतात मायग्रेशन. बरोबर आहे. आता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्ये मायग्रेशन होतं म्हणजे नक्की काय होतं. मगाशी मी सांगितलं की इन द एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड टू पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. बरोबर आहे. म्हणजे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडचे इलेक्ट्रॉन कमी झाले आणि पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे ते काय झाले, वाढले. मग कुठलाही सेल काय करतो, इट ट्रायज टू बी इन इक्विलिब्रियम. ओके, तो काय करणार, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा त्याचा बॅलन्स मेंटेन करायचा प्रयत्न करणार. मग डावीकडून उजवीकडे इलेक्ट्रॉन आल्यामुळे काय झालं, तिथे थोडासा इम्बॅलन्स झाला. सो टू बॅलन्स दिस or to complete the circuit, for completion of the circuit, the electron must pass the junction of the two electrodes from right to left. म्हणजे जे इलेक्ट्रोड कडून आले होते इलेक्ट्रॉन, इथून इथे आले होते, इकडून इकडे आले होते, डावीकडून उजवीकडे, ते आता इथे आहेत. मग सर्किट पूर्ण व्हायचं असेल तर ते इकडून इकडे गेले पाहिजेत, परत गेले पाहिजेत की नाही, तर ते सर्किट पूर्ण होईल किंवा रिएक्शन पूर्ण होईल. मग हे जेव्हा हे जर जायला पाहिजे असतील तर फॉर कम्प्लिशन ऑफ सर्किट इलेक्ट्रॉन मस्ट पास अक्रॉस द जंक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. मग सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होऊ शकत नाही. ओके, मग सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रॉनच्या फॉर्म मध्ये काय ट्रान्सफर होतात, तर आयन्स आर ट्रान्सफर्ड विदिन द सेल. द करंट इज कंडक्टेड बाय मायग्रेशन ऑफ आयन्स. इलेक्ट्रॉन्स कोणाबरोबर जातात, तर ते आयन्स बरोबर जातात. म्हणजेच काय, तर the ions which are present in the solution conducts electricity in solution. Okay, and this ions conducting electricity, this we have studied as migration of ions with respect to transport number. आठवतंय का सगळ्यांना, गेल्या वर्षी झालं होतं. Transport number is the number which indicates the fraction of current carried by an ion. Okay, so in the solution what will happen, anions must move from right to left. कारण बाहेर anion सर्किट मधून डावीकडून उजवीकडे आले. मग आता ते उजवीकडचे आलेले कुठे गेले पाहिजेत, परत त्याच्या जागी गेले पाहिजेत. म्हणजे anions काय झाले पाहिजेत, द anion मस्ट मूव्ह फ्रॉम राईट हँड साइड टू लेफ्ट हँड साइड. आणि मग ते जर जात असतील तर अकंपनीड बाय मुवमेंट ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. मग जेवढे निगेटिव्ह गेले तेवढे पॉझिटिव्ह उलट्या दिशेने गेले पाहिजे, सो एज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. ओके, म्हणजेच काय झालं, आता सर्किट मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले आणि हाफ सेल मध्ये देर इज ट्रान्सफर ऑफ आयन्स, देर इज मायग्रेशन ऑफ आयन्स फ्रॉम both sides, and as a result of which we say that this is cell with transference. Okay, याला काय म्हणतात, ट्रान्सफरन्स. सोल्युशन मध्ये अशा पद्धतीने आयन्स जाणं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विथ ट्रान्सफरन्स. ओके, मग ह्या पद्धतीने आयन्स जर मायग्रेट होत असतील तर आता किती आयन्स मायग्रेट झाले हे आपल्याला काढलं पाहिजे. नक्की 2 गेले, 4 गेले का 10 गेले, हे कसे काढायचे, किंवा त्यांनी किती करंट नेला हे कसं काढायचं. तर नंबर ऑफ आयन्स दॅट मायग्रेट across the junction are determined by transport number of the two ions involved, because transport number is the number which gives fraction of current carried by that particular ion. काय दाखवतो तो, fraction of current carried by the ion.
आणि मग किती आयन्स मायग्रेट झालेले आहेत याच्यासाठी आपण काय बघितलं पाहिजे तर ट्रान्सपोर्ट नंबरच्या बेसिसवर ते बघितलं पाहिजे. नाउ देर इज वन डेफिनेशन, वन इक्विव्हॅलंट किंवा वन फॅरेडे इज द चार्ज ट्रान्सफर्ड. If 1 Faraday is the charge transferred, then T plus Faradays will be transported by anions and T minus Faradays will be transported by cations, because T plus is the transport number of yes positive ions and T minus is the transport number of negative ion. आणि मग प्रत्येक आयनने किती ट्रान्सपोर्ट किती करंट कॅरी केला हे कशावरून ठरवणार तर ट्रान्सपोर्ट नंबर वरून ठरवणार. 1 फॅरेडे और 1 इक्विव्हॅलंट इज कन्सिडर्ड इज इक्वल टू T प्लस फॅरेडे. ओके, आणि मग या बेसिसवर बघा आता मग आता टोटल सेल मध्ये किती ट्रान्सफरन्स झाला हा कसा काढायचा. इफ 1 फॅरेडे इज द करंट पास देन T प्लस इक्विव्हॅलंट ऑफ कॅटायन्स विल मायग्रेट. एवढे मायग्रेट झाले म्हणजे त्यांनी तेवढा करंट नेला आणि T मायनस अनायन्स विल मायग्रेट. बरोबर आहे. मग ट्रान्सफर किती झालंय तर बघा मी मगाशी सांगितलं की A1 कडून Ag प्लस आयन्स गेले. मग किती Ag प्लस आयन्स गेले तर T प्लस एवढे गेले म्हणून T प्लस इंटू Ag प्लस आला. A1 कडून कुठे गेले A2 कडे गेले म्हणजे T प्लस इंटू Ag प्लस इन द A2. त्याने T प्लस हा करंट A1 कडून A2 कडे आणला आणि त्याच वेळेला T मायनस एवढा करंट A2 कडून म्हणजे कुठल्या उजव्या बाजूने कुठे आला तर इट गोज टू द लेफ्ट हँड साइड दॅट इज A1. म्हणजे T मायनस NO3 मायनस is transported to A1 that is left hand side. This is from left to right, this is from right to left, and both these ions migrate and conducts a current is equivalent to T plus and T minus. म्हणजे आपली मगाशीची जी रिएक्शन होती ज्याच्यामध्ये आपण फक्त इलेक्ट्रॉनची ट्रान्सफर बघितली होती त्याच्यामध्ये आता काय केलं पाहिजे वी हॅव टू ऍड दिस ट्रान्सफर ऑफ आयन्स. ओके, येते का लक्षात. दिसतोय का स्क्रीन. नाही. हॅलो, इज इट विजिबल. दिसतीये मॅम. Yes, ma'am. पण रणजित आवाज माने, ब्रेक होतोय. रणजित माने, स्टॉप प्रेझेंटिंग. रणजित माने, स्टॉप प्रेझेंटिंग. ओके, so where were we. This was the discussion going on. So transport of silver ions and transport of NO3 minus ions is there. So the cell is known as electrolytic concentration cell with transference. Okay, आणि मग टोटल रिएक्शन काय होते तर द टोटल रिएक्शन इज दिस इज ड्यू टू ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथे काय ट्रान्सफर झाले इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले. नाउ ड्यू टू ट्रान्सफर ऑफ कॅटायन्स पॉझिटिव्ह आयन्स this is the reaction. Due to transfer of negative ions this is the reaction. Okay, so the total cell reaction is the addition of these three. Okay, मॅम आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. आवाज ब्रेक होतोय मॅम तुमचा. आवाज ब्रेक होतोय. आता येतोय का. नाही. हो हॅलो, मॅम आवाज ब्रेक होतोय खूप.
एक मिनिट, मी मायक्रोफोन परत एकदा स्टार्ट करते. हॅलो, येतोय का आवाज? नाही, अजून ब्रेक होतो. हॅलो, इज इट ऑडिबल नाउ? प्रणिता शेलार, आवाज येतोय का माझा? थोडा होतोय अजून. अरे तो रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, त्याला काय करू शकत नाही आपण. कारण ते आता जवळजवळ 200 मुलं झालेली आला आहेत, आणि तो तेवढा शेअर झाला ना की तो प्रॉब्लेम येणारच आहे. ओके, सुरू करायचं मग पुढे. हा. सो दिस इज व्हॉट वी वर डिस्कसिंग. मागच्या स्लाइड मध्ये काय सांगितलं मी तुम्हाला बघा. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर देर इज दिस रिएक्शन. कुठली? दिस. मग ही घेतली इकडे, इट इज दिस रिएक्शन. ओके. मग ड्यू टू ट्रान्सफर ऑफ सिल्वर आयन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट A1 टू A2 अँड ट्रान्सफर ऑफ NO3 मायनस आयन्स A2 टू A1. बरोबर आहे. मग टोटल सेल रिएक्शन काय झाली, तर यांची बेरीज करायची सगळ्यांची. यांची बेरीज केली की काय होणार, Ag प्लस A2, Ag प्लस आणि NO3 प्लस A2. बरोबर आहे. Ag प्लस आणि NO3 प्लस आले सारखे, बरोबर. इज इट ओके? म्हणजे काय झालं, T मायनस इंटू AgNO3 विथ ऍक्टिव्हिटी A2 झाला, आणि T प्लस विथ T मायनस विथ AgNO3 ऍट ऍक्टिव्हिटी A1 आला. बरोबर आहे. आणि यांची जर बेरीज केली आणि सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला हे इक्वेशन घेता येईल. आपण स्लाइडवर काय ते त्या पद्धतीने घेऊ शकत नाही. तुमच्याजवळ वही पेन असेल तर लिहा सगळ्यांनी. काय लिहिणार? व्हॉट इज द फर्स्ट रिएक्शन? Ag प्लस at activity A2 is equal to Ag plus at activity A1. ओके. दुसरी रिएक्शन काय झाली, T प्लस at activity A1 is in equilibrium with T plus at activity A2. Transfer of positive ions. Then T minus activity A2 and T minus activity A1. तिघांची बेरीज केली की सगळ्या डाव्या बाजूची बेरीज होणार, बरोबर आहे, आणि सगळ्या उजव्या बाजूची बेरीज होणार. सगळ्या उजव्या बाजूची बेरीज झाली की आपण काय करायचं, एक इक्वेशन इथे वापरायचं. तुम्हाला तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेला T प्लस प्लस T मायनस इज इक्वल टू, येस, द सम ऑफ टू ट्रान्सपोर्ट नंबर इन अ सोल्युशन इज इक्वल टू 1. मग हे जर 1 असेल तर T मायनस बरोबर काय आला, T मायनस इज इक्वल टू 1 मायनस T प्लस. बरोबर आहे. हे सबस्टिट्यूट करायचं, आणि हे सबस्टिट्यूट केलं की आपल्याला फायनल इक्वेशन काय मिळणार, तर वी विल गेट दिस इक्वेशन विच T मायनस into activity of AgNO3 that is A2 in equilibrium with T minus activity of AgNO3 A1. ओके. अलग लक्षात सगळ्यांच्या? मॅम सम पासून परत सांग, तिथून व्हॉइस ब्रेक होता त्यामुळे कळलं नाही ते. सम कशी करायची त्यांची? हे सगळ्यांची बेरीज करायची, डाव्या बाजूची बेरीज, बरोबर आहे, उजव्या बाजूची बेरीज करायची. म्हणजे काय होणार, Ag प्लस A2 Ag प्लस A1 इंटू ट्रान्सपोर्ट नंबर T प्लस आणि T मायनस इंटू NO3 दॅट इज A2. मग हा Ag प्लस A2 आणि Ag NO3 मायनस A2 हे एकाच आयनशी भाग झाले,
म्हणजे काय झाला टी मायनस AgNO3 ऍट ऍक्टिव्हिटी A2 आणि Ag प्लस ऍट ऍक्टिव्हिटी A1 NO3 मायनस ऍट ऍक्टिव्हिटी A1 म्हणजे काय झाला टी मायनस AgNO3 A1 बरोबर आहे. आणि हा जो शिल्लक राहिला हा कॅन्सल होतो, तिथे सबस्टिट्यूट करायला लागतं काय तर टी प्लस प्लस टी मायनस इज इक्वल टू 1. हे केलं की दोन्ही बाजूला ती सारखी येते, ती टर्म कॅन्सल होते आणि ते तुम्ही करून बघायचं प्रत्येकाने. आलं लक्षात? ते आपण इथे मी आता तुम्हाला स्लाइडवर ते डिटेल सांगू शकत नाही. वर्गात कधी शिकवायला लागलं की मी ते परत तुम्हाला करून दाखवेन. ओके, सो दिस इज द फायनल इक्वेशन, that is silver nitrate activity A2 is in equilibrium with silver nitrate activity A1 and the transport number is T minus. ओके, मग नेक्स्ट इक्वेशन मध्ये आपण काय घेतो महत्वाचं, Q घेतो. बरोबर आहे. Q म्हणजे काय असतो, रेशिओ ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. रेशिओ ऑफ ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काय आलं होतं मगाशी, A2 आणि A1 प्रॉडक्ट साइडला काय होता A1 म्हणजेच काय सिल्वर नायट्रेट 1 आणि रिएक्टंट साइडला काय सिल्वर नायट्रेट ऍट ऍक्टिव्हिटी 2 आणि बरोबर. दोघांचं कॉमन काय तर टी मायनस. मग या दोघांचा रेशो घेतला की काय झालं A1 बाय A2 आणि हा टी मायनस जो कॉमन होता तो कुठे गेला एक्सपोनंटला गेला. बरोबर आहे, एक्सपोनंटला गेला. मग EMF चं इक्वेशन काय असतं आपलं नेहमीप्रमाणे, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल, E cell is equal to E0 cell minus 2.303 RT by NF log of Q. ओके, log of Q. E0 cell हा 0 असतो कारण तुमचे दोन्ही इलेक्ट्रोड कसे आहेत, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सेम. इलेक्ट्रोड सारखे असले की त्याची E0 व्हॅल्यू कशी असते, सारखी असते. आणि E0 व्हॅल्यू सारखी असेल तर त्या दोघांचा डिफरन्स कसा येणार, द डिफरन्स विल बी 0. मग हा डिफरन्स 0 आला की E0 सेलची व्हॅल्यू किती झाली, 0 झाली. E0 0 झाला की काय होणार, E0 0 झाला, एन ची व्हॅल्यू 1 झाली. म्हणजे तुमचं EMF च्या इक्वेशन काय झालं, द इक्वेशन फॉर EMF इज E सेल इज इक्वल टू, बघा हा 0 झाला म्हणजे मायनस 2.303 RT, एन ची व्हॅल्यू 1 आहे F ln Q. ओके, सो सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू. E cell is equal to 2.303 RT by F. This should be log A1 by A2 into raised to T1, that is this Q part. ओके, हा इथे टाकला की तुम्हाला ही व्हॅल्यू आली. म्हणजे सगळ्यात शेवटी फायनल रिमूव्ह दिस निगेटिव्ह साइन, निगेटिव्ह साइन रिमूव्ह केली की काय होणार, हा A2 बाय A1 होईल आणि हा रेस टू 2 लॉगॅरिथम मध्ये मल्टिप्लाय होतो. सो द इक्वेशन विल बी E सेल इज इक्वल टू टी मायनस, बघा मल्टिप्लाय झाला, इंडेक्स घातांक होता त्याच्यामुळे 2.303 RT into log of A2 by A1. That is, this is the equation for electrolyte concentration cell reversible to cations and with transference. With transference आला की इथे कुठली टर्म आली, कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन. मग पॉझिटिव्ह आयन असेल तर त्यावेळेला ट्रान्सपोर्ट नंबर कुठला आला इथे, तर निगेटिव्ह ट्रान्सपोर्ट नंबर आला. Where T minus is the transport number of NO3 minus ions indicating the transfer of matter from one half cell into another half cell, or in simple language from higher to lower concentration. This is the EMF of the cell. बघा आता हे इक्वेशन एक तुम्ही डोक्यात ठेवा. मी तुम्हाला मागचं इक्वेशन दाखवते.
सी इथे आपण काय म्हटलं होतं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल इन विच जंक्शन पोटेन्शियल इज एलिमिनेटेड. ओके, हा सेल होता इथे, बरोबर आहे. सिल्वर नायट्रेट, फक्त इथे डबल वर्टिकल लाईन होती आणि या सेलचा ईएमएफ काय आला होता, या सेलचा ईएमएफ होता Now see, this is our today's expression, that is electrolyte concentration cell reversible to cations with transference, and this is the equation जे मागच्या लेक्चरला आपण घेतलं होतं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल रिव्हर्सिबल टू कॅटॅन्स अँड विदाउट ट्रान्सफरन्स. काय फरक आहे दोघी इक्वेशन मध्ये बघा, A2/A1 A2/A1 आहे, 2.303 RT/F आहे, ते पण आहे. फक्त इथे कशाची ऍडिशन झाली, टी मायनसची ऍडिशन झाली, बरोबर आहे. म्हणजे तुमचा जर सेल कॅटायन्सला रिव्हर्सिबल असेल आणि कॅटायन्सची जर ट्रान्सफर होत असेल तर तुम्हाला इथे कुठला ट्रान्सपोर्ट नंबर येणार आहे, अनायनचा ट्रान्सपोर्ट नंबर येणार आहे. आणि विथ ट्रान्सफरन्सला ट्रान्सपोर्ट नंबर येतो, विदाउट ट्रान्सफरन्सला ट्रान्सपोर्ट नंबर येत नाही. मग या दोघांचा जर डिफरन्स घेतला तर काय मिळणार आहे तुम्हाला इथे फरक बघा. तुम्हाला मी एक टर्म सांगितली ती EJ, दॅट इज जंक्शन पोटेन्शियल. तर या दोघांच्या डिफरन्स मधून आपल्याला काय काढता येणार आहे, तर जंक्शन पोटेन्शियल काढता येणार आहे, जे आपण पुढच्या लेक्चरला शिकणार आहोत. ओके, हाऊ टू डिटरमाइन जंक्शन पोटेन्शियल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विथ ट्रान्सफरन्स अँड विदाउट ट्रान्सफरन्स. ओके, सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू डिस्कस फॉर टुडे. काय काय शिकलो सांगा. येस, ओंकार जगताप. I will stop presenting. व्हिडिओ ऑन करा. मी तुम्हाला हे पाठवते सगळ्यांना परत क्लासरूमवर. क्लासरूमवर जॉईन झाली आहेत का मुलं सगळी? नोट्स मिळाल्या आधीच्या? हो. किती मुलांनी नोट्स डाउनलोड केल्या आधीच्या? हॅलो, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव डाउनलोडेड द नोट्स? बघितले का? ओके, येस, व्हेरी गुड. आरती जाधव, शिवानी. येस, so in the next lecture we'll study how to read junction potential and approach to okay, very good. So Kadam sir, continue करा. ओके ओके मॅडम. Hello, good afternoon to all.
Am I audible to all? आवाज येतोय का सर्वांना? हो येतोय. ओके. हो मला हो येतोय. आवाज येतोय का? हो येतोय. ओके. येतोय. Up to this stage, we finish one unit in analytical chemistry, that is titrometric analysis. And on this unit, we have one unit test. And syllabus for unit test is up to acid-base titration. I upload all the notes regarding this titrometric analysis on analytical chemistry classroom. After this, we focus on next unit in analytical chemistry, that is BCT 504, is a flame photometry. And in this unit, that is, you have idea about some experiments are instrumental and some are non-instrumental. That is first titrometric analysis regarding non-instrumental experiment, but in flame photometry, the flame photometer or different types of burners or instruments is important. In this unit, we focus on overall idea regarding flame photometry, its uses, then what are the applications in different fields of flame photometry. Then, because these experiments comes under the instrumental, then again we start what is analytical chemistry. Analytical chemistry is the study of separation, identification, quantification of the chemical components of natural and artificial materials. As we have idea regarding different types of practical in analytical chemistry, organic chemistry, or in normal chemistry. In analytical chemistry, we generally focus on qualitative and quantitative, but our most focus is on quantitative analysis, different types of separation regarding natural and artificial materials. Then see here, introduction regarding analytical chemistry. Analytical chemistry is the is the sub branch of chemistry, contains overall all, that is organic, inorganic, physical, all specializations comes under this chemistry. Analytical chemistry concerned with chemical characterizations of matter, that is, if you carry out any experimental work in chemical laboratory, then there are different types of characterization techniques. As you have idea regarding organic chemistry having different types of spectroscopic techniques, it is IR spectroscopy, NMR spectroscopy, UV spectroscopy, or C13 spectroscopy. All this spectroscopy comes under analytical chemistry. The whole instrumentation part we study in analytical chemistry. Then, what are the relations of analytical chemistry with other fields? See here, if you go in any pharmaceutical industry or any industry regarding different types of paints, agrochemicals, they have relation with analytical chemistry. See here, the most important role of analytical chemistry in medicine, then different types of industries, environmental quality. By using different types of instrument, we check percentage of oxygen, nitrogen, or other gases present in environment. The nutritional value of food is also checked by some analytical instruments. That is, if we focus as a chemist on pharmaceutical or medicinal industries, then all pharmaceutical or medicinal industries, there is presence of different types of spectroscopic techniques. These comes under analytical chemistry. Then you have better idea about chromatographic techniques, that is high performance liquid chromatography, gas chromatography, then thin layer chromatography. All these techniques comes under analytical chemistry. See here, relations of analytical chemistry with other fields. Analytical chemistry at the middle point, it connected with forensic science, biochemistry, then organic chemistry, material science, medicines. That is, if you study the analytical chemistry in higher level, that is at MSc level, then analytical chemistry does not focus on only one branch. That is, like organic chemistry, we study on different types of chemical synthesis,
organic transformations. In physical chemistry, we focus on physical changes, that is chemical kinetics, thermodynamics. In material science, we focus on, like, we study material science in physics also, then biochemistry. But analytical chemistry, in analytical chemistry, whole parts are included in one subject. Then again we focus on what are the importance of analytical chemistry as being a chemist. After completion of graduation, if you go to the any pharmaceutical industry or any chemical industry, then there are different types of analysis techniques. Here I explain qualitative analysis and quantitative analysis. In quantitative analysis, like the volumetric analysis we study in previous topic, but qualitative analysis also there are some practicals regarding FIBAC, that is organic spotting. We check the particular organic compound is acidic, basic or neutral, that is we check the quality. See here the determination of components of unknown sample, that is quality. We check the quality. If suppose you have some amount of acid in beaker, if we add some amount of water to dissolve it, and by using simple litmus paper also we check this is acid base, that is this is qualitative analysis technique. Then see here quantitative analysis, the determination of quantity of component in sample. For determination of quantity, we study different types of techniques or different types of experiment. From FIBAC, we focus on gravimetric estimation. After completion of this experiment, all of you goes to the final conclusion that the given unknown sample contains how many amount or which amount of iron, barium, nickel in TYBAC. There are gravimetric estimations comes under quantitative analysis, that is gravimetric estimation of barium, then nickel, iron. There are different types of inorganic element. We find out the final percentage of particular element in the given sample. This is a part of quantitative analysis. Then here I compare qualitative analysis and quantitative analysis. See here, qualitative analysis deals with the identification of element. That is, like example, simple organic spotting. Quantitative analysis deals with the how much of one more constituent is present. That is, we count the amount, quantity, and well-known examples are I explain here. That is, gravimetric estimation, percentage purity comes under quantitative analysis. But here, element analysis, identification of sample structure to be analyzed by using, see here, identification of sample structure. For this, we use different types of spectroscopic technique. By using NMR, we find out the hydrogen skeleton. By using IR, we focus which functional group is present on particular compound. That is, whole spectroscopic techniques are used to determine the quality of unknown sample. Then here, quantitative analysis, that is instrumental analysis. That is, if well-known example here we take soil analysis. For soil analysis, the soil analysis laboratories use a atomic absorption spectroscopy. AAS, that is atomic absorption spectroscopy. It is one analytical tool. By using this atomic absorption spectroscopy, we find out the how much amount of micronutrient, that is different types of inorganic elements. If we focus on nitrogen, NPK, that is nitrogen, phosphorus and potash, how much deficiency, how much percentage are present by can be found by a instrumental technique, that is soil analysis. They use a one instrument, that is atomic absorption spectroscopy. That is, instrumental analysis comes under quantitative analysis. By using final calculation, we reach to the point the given unknown sample contains how many number of elements present in it. Then here we discuss various instrumental used in our practical from 11th standard to up to this stage. See here, this is
conductometer. I think all of you have do the practical in physical chemistry laboratory by using this conductometric titration. Why we use conductometric titration? These are not point from our syllabus, but there some titration does not give accurate endpoint. Then we use a conductometric titration. This is from our laboratory. Then what is the principle? The main principle involved in this method is that the movement of ions create electrical conductivity. That is, here by using conductometer, movement of ions create electrical conductivity. The movement of ion is mainly depends upon, that is, how many number of ions present. If we take a simple example like sodium chloride and dissolve in water, then there is a dissociation of sodium chloride takes place as Na plus and Cl as a Cl minus. Sodium have atomic number 11, and if we count the valence shell electronic configuration, then 281. To achieve the octet completion in valence shell, there are requirement of near about 7 electrons. To get 7 electrons, it is a very difficult task, and hence sodium loses its electron and chlorine extracts the losing electron from sodium. And if we dissolve sodium chloride, then it ionizes as a Na plus and Cl minus. The electric conductance in accordance with Ohm's law, that is I is equal to V upon R. Then different types of conductometric titrations. For this we use conductometer. See here acid-base neutralization curve. Why we use conductometer? If, that is, in titrometric analysis, we study different types of titration, but this titration by using indicators like phenolphthalein, methyl orange, methyl red, depending upon pH, we select the indicator. That is, if we have idea regarding the pH of solution, then that type of indicator we study. But there are some titrations in which some disturbance in endpoint or we cannot achieve the accurate endpoint. Then by using simple instrumental technique, that is conductometric titration, we focus on the equivalence point. That is, for endpoint there is equivalence point, and this is a very simple technique. That is use of conductometric titrations in acid-base neutralization reactions also. Then what are the advantages of conductometric titrations? See here, determination of specific conductivity. Then again in conductometric titration, no indicator is necessary. Suitable for colored or dilute solution. It is very important. If a reactant having particular color, and if we add the indicator, then we does not come to the end point very accurately. But by using conductometric titration, we cannot use or we does not use the indicator, and hence it is most important advantage regarding the use of conductometric titrations. Used for analysis of turbid suspension. See here, used for analysis of turbid suspensions. If there is some turbidity in the solution, we cannot determine the accurate endpoint or equivalence point because of some disturbance in observing the color change. But for this we use conductometer. Uric acid, weak bases, these titrations perform in very good manner. Hello, बोला, आवाज येतोय? आवाज येतोय का? हो येतोय. हो येतोय Okay. सर. That is use of conductometric titrations are that is conductometric titrations have its own importance. If we cannot titrate particular reactant by using simple neutralization method, that is by using suitable indicators or indicators like phenolphthalein, methyl orange, methyl red, or any other litmus, then we focus on this conductometric titrations. That is, they have its own importance. Then see here some disadvantages regarding conductometric titrations. Increased level of salt in solution. See what I write. Increased level of salts in solution masks the conductivity changes. In such cases, does not give accurate results. If
we take sodium chloride, or for this we here see example like one reaction between strong acid and strong base, that is HCl and NaOH. If HCl react with NaOH, then there is formation of water and the neutralization product plus NaCl. But if the percentage of NaCl is higher in the solution, that is in conical flask or in beaker in which we dip the conductometer, then increase the level of salt in the solution masks the conductivity changes, then we does not get accurate result. Application of conductometer titration to redox system is limited because concentration of hydronium ion in the solution tends to mask the changes in conductance. That is what is redox system. If there are some oxidation reduction reactions and imbalance in, if there is formation of some salts, then also there is a masking takes place, and because of this we cannot comes to the endpoint accurately. Then see the application. Check water pollution in rivers and lakes, alkalinity of fresh water, salinity of seawater, deuterium ion concentration in water, food microbiology, tracing antibiotics, estimate ash content in sugar uses, purity of distilled and deionized water, solubility of sparingly soluble salt like AgCl, BaSO4 can be detected, determination of atmospheric sulfur dioxide, estimation of vanillin in vanilla flavor. That is, the conductometric titration have its own importance. If some titrations we cannot carry out by using simple method, or there are some disturbance, or we cannot found result accurately, then by using laboratory conditions, solvent systems, by studying the literature, we can use conductometer for this type of titrations. Then the next instrument you use in laboratory, that is potentiometer. That is potentiometer also all of you use it at the SYBSc level. History regarding this potentiometer: United States government and Russell citizens of America have invented a certain new useful improvements like potentiometer. These are the founder of potentiometer. 4 basic electroanalytical methods of analysis: potentiometric, that is these are basic instruments, potentiometric titrations, voltammetric, polarographic, amperometric. These all comes under quantitative analysis, and all of this instrumental part we study in analytical chemistry. This is basic information regarding our topic, that is flame photometry. We cannot start the actual topic, but we see some basic points regarding this instrumental techniques. Then conductometric titrations, here we will discuss the potentiometer. Potentiometry is the field of electroanalytical chemistry in which potential is measured under the condition of no current flow, or potentiometry is one of the volumetric technique in which electroanalytical chemistry. See again, potentiometry is one of the volumetric technique, as we see in previous lecture, of electroanalytical chemistry. Potentiometric method used in electroanalytical chemistry usually to find the concentration of solute in solution. That is, there is difference between solute and solution. Here I ask one question: if I dissolve 1 gram of sugar in 1000 ml of water, listen carefully, if I dissolve 1 gram of sugar in 1000 ml of water, then who is the solute and who is the solvent? कोण असेल सोल्यूट आणि कोण सॉल्व्हंट असेल? काय केलेलं आहे आपण इथं 1 ग्रॅम साखर 1 लिटर पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केली. शुगर सोल्यूट आणि वॉटर सॉल्व्हंट. Okay, very good. Potentiometry is the method used in electroanalytical chemistry usually to find the concentration of solute in solution in potentiometric measurements. These all theory regarding this potentiometer you study in practical chemistry at TYBSc level, or at this year or previous year also all of you are use the potentiometer.
we cannot focus on step by step information of how to use the potentiometer. But what is the principle regarding this potentiometer? When a metal strip is placed in solution of its own ion, there are two possibilities or tendencies. This is not our syllabus point, but see, the potentiometer is also one of the analytical technique used in determination of different types of elemental composition, not elemental composition, but end point of reaction. That is, it is volumetric method. We focus generally on applications. See here, this is potentiometer. Here I use the salt bridge. Salt bridge is containing KCl. That is, I think this theory regarding explanation of this theory in 12th standard also. One is anode, one is cathode. This is not our syllabus point, but focus on the instrumental part. All comes under analytical chemistry. See here, our main task is applications of potentiometry. Analysis of pollutants in water. Analysis of pollutant in water. Drug analysis in pharmaceutical industry. Food industry. Biochemical and biological assay. That is, in biochemical or biological assay, we found the reference compound. That is, if we focus on a paracetamol, it is one pharmaceutical product. In for this preparation, whose reactant are used, what is the percentage, all are calculated in assay. Also used as analytical tool in textile, paper, paint, explosive, and any other industries. That is why I explain all these things, because if some of candidates from your class are interested to do job in industry after completion of graduation or post graduation, then the syllabus regarding the practical are also important in your job also. That is, if you join the quality control laboratory, then these type of instruments are present in the same lab. Hello sir. बोलो. Lecture. Then these type of instruments are used in different types of industries also, and hence I collect all the instruments regarding the different types of analysis in this lecture. See here, this is calorimeter. Here can you all of you use calorimeter in SYBSE? पाहिलाय का calorimeter तुम्ही सगळ्यांनी का यूज केलेला आहे? Yes, sir. Okay, very Yes, good. sir. Then हो सर पाहिलाय. here I ask one basic question. In calorimeter, or use of calorimeter is for colored solution or colorless solutions. कशाला वापरतो आपण? कलर सोल्युशन साठी. Okay. The basic principle regarding colorimetric titrations is on which law? These also I think in study. Beer-Lambert's law. See here, principle, it is the most commonly analytical technique used in biochemical estimation and in clinical laboratories. That is, this type of instruments are present in some pathological laboratories also. Color can be produced by any substance when it binds out the color forming chromogens. That is here one new concept from chromophore and axochrome. Chromophore are the groups responsible for the color. The difference in color intensity result in the difference in the absorption of light. That is, different color have different absorption frequencies or different absorption wavelength, and hence use of different types of filters in colorimetry. The intensity of color directly proportional to the concentration of compound being measured. See here, light source, generally light source, then monochromator is a prism. Then whatever you want the wavelength or frequency of the color, then that type of filter are placed here. That type of filters are, this is detector, here we place the filter, and only those color comes outside this filter. Relationship between the wavelength and color. See here,
I think this is from 8th standard. Wavelength between 400 to 700 nanometer is visible to eye. Visible to eye. आपण कुठल्या there is presence of two types of regions, one ultraviolet and one visible. All of you see the screen shared by me. सर्वांना स्क्रीन दिसते ना? I think this is असेल. हो सर. कुठला रिजन आहे तो? तुम्ही जी स्क्रीन पाहताय तो कुठला रिजन आहे? अल्ट्राव्हायोलेट आहे का व्हिजिबल आहे? आपण एकमेकांना पाहू शकतो. तुम्हाला आता तुम्हाला सगळीकडे लाईट दिसत असेल, म्हणजे अंधार दिसत नसेल. अल्ट्राव्हायोलेट. We see all the objects or each other in visible region because at 200 काय region काय सांगितलंय बा? 400 to 700 is visible, and from 200 to 400 it is ultraviolet. We cannot see object in UV region, or it is very hazardous to we, and hence we focus on visible region to see all objects. See here, wavelengths, different types of wavelength and different types of color. If our eyes, we tell us something about our eyes. Our eyes have retina is present. In the retina, outside there is one chemical that is, or one compound that is rhodopsin. Retina, outside the retina there is rhodopsin. If light is focused on this retina, then if there is conversion of transretinal to cisretinal, then only we see the object. If transretinal is not converted into cisretinal, it is one organic chemical or present in our eyes. It is responsible for to see all the objects. If after focusing the light on your retina of eye and there is no conversion of trans to cis, that is transform is converted into cis form, and if there is no conversion, then we cannot see the object. At the night or at the dark, there is no conversion between cis and trans. Chemical is transretinal and cisretinal. If there is no conversion, then we cannot see each other. If light is focused on this rhodopsin and outside this, that is the chemical that is conversion of transretinal to cisretinal, then only we can see each other. This is the theory regarding eye vision, that is vision, how we see the object. Here in tabular form, I explain different types of regions, that is visible, all things that is from 400 to 700, all are visible. But see here, 4 to 420, greenish yellow, we can see the color in green yellow. Different types of wavelengths in nanometer and which color absorbed and color transmitted. For this, there is one cycle, that is artist cycle. We can see this artist cycle and how the color absorbed, how the color transmitted, how we can see object in UV visible spectroscopy. I think this is for organic chemistry syllabus. See here, solution holders used in colorimetry, that is cuvette are rectangular cell. Here in diagram I explain the cuvette. See here, light beam is focused on this side and there is a transmission of light recorded by UV visible spectrometer. Application of colorimetric assay used in the determination of amount of many substances in the blood, urine, saliva, determination of blood glucose, blood urea, serum proteins, cholesterol, serum inorganic phosphates, and finally glucose. Then this is also one instrument you use. I think you cannot. सगळ्यांनी pH मीटर पाहिलेला आहे का? लॅब मध्ये pH मीटर पाहिलाय का? Okay, very good. This is also from our laboratory, pH meter. Who discovered the pH scale? कोणी डिस्कवर केलेला आहे सांगा? pH scale कोणी डिस्कवर केलेला आहे? It's from 8th standard or 10th standard. Try to search who discovered the pH scale. If you cannot get, then I tell who discovered. Very simple. One scientist start from S. Now you search on Google. A pH meter. It is also one analytical instrument.
having importance to determine the pH of different types of solutions. This is from our laboratory. See here pH strips, that is from 0 to 14. We discover or we identify the different types of pH by simple color change. All of you see the pH strip in our laboratory. सगळ्यांनी pH strip पाहिलेली आहे का? पाहिली नसेल तर परत लॅबला आल्यानंतर पहा. On pH strip there is different types of pH. We identify the pH of particular solution by using the color on the pH strips. See here, pH scale starts from 0 up to 14. I start from hydrochloric acid and up to the different types of cleaner contains basic solutions. Red litmus paper or blue to red, different types of color changes you can observe in this picture. The pH scale, see here again. Here you can write here 0 also. From 0 the actual pH scale start. See here different types of edible material here. That is coffee contain pH very acidic, gets up to 5. Milk somewhat basic, sorry, acidic, that is 6. Eggs somewhat basic, that is different. In our intestine there are different types of buffers, that is acidic buffer, basic buffer. Table showing different pH values. Gastric juice 1.5 to 3.5, lemon juice 2. Lecture चालू आहे, lecture. हो. Gastric juice, lemon juice, thumbs up, Apep is different. Here milk, different samples and their pH values shown in this tabular form. A digital pH meter are also now available. Application of pH meter for the diagnosis of various disorders in human body, in agriculture, corrosion passivation, dyeing, jam and jellies manufacturing, printing, and different pharmaceutical industries. There is importance on controlling pH. This is a pH meter, digital pH meter. This is the refractometer. All of you see the refractometer in our lab. सगळ्यांनी पाहिलाय का refractometer? कुणी इन्व्हेंट केलेला आहे refractometer? काय म्हणतो आपण त्याला? अबेज refractometer. सांगितलं असेल तुम्हाला प्रॅक्टिकल लॅब मध्ये, तुम्हाला ज्यांनी घेतला त्यावेळेस सांगितलं असेल who discovered the refractometer. This is also one analytical tool or instrumental part. And this is the principle. We do not focus on this, or only keep in mind all instruments comes under the analytical chemistry applications and uses. It is used in the examination of organic compounds like oils, solvents. In veterinary medicines, a refractometer is used to measure the total plasma protein in the blood. In gemology, I think this is germology. A refractometer is used to help and identify the gem material by manufacturing the refractive index. This is totally new for me also. Keep in mind the applications of refractometer also in analytical chemistry. Then this is our today's task. Now we focus on our main unit, that is flame photometry, or by what are the applications of flame photometry, how we use this particular instrument, which elements are identified using this flame photometer, what is the basic regarding this flame photometer. Again, some expressions, all are comes under
the unit flame photometry. Then see what are the points we study in this unit. Introduction regarding flame photometer, then general principles of flame photometer, then instrumentation, effect of solvent in flame photometry. That is, some compounds are soluble in particular solvent. Now here I ask one simple question. If you have a sample like नॅप्थॅलिन, सगळ्यांना नॅप्थॅलिन माहिती आहे का? डांबर गोळी म्हणता तुम्ही त्याला. एक फ्रेग्रन्स आहे चांगलं. नॅप्थॅलिन पाहिलंय सर्वांनी? नॅप्थॅलिन पाहिलेलं आहे का? इट इज व्हाइटिश कलर्ड. Okay, very good. If I give you a 1 gram of naphthalene and in 2 test tubes, in one test tube I give a water and in second test tube I give a methanol or ethanol. Then A test tube contain water, B test tube contain methanol. Then which test tube solubilize the naphthalene completely? कुठल्या टेस्ट ट्यूब मध्ये naphthalene पूर्णपणे soluble होईल? मिथेनॉल किंवा इथेनॉल मध्ये. अजून कोणाचं काही वेगळं आन्सर आहे का? मिथेनॉल मध्ये होईल, इथेनॉल मध्ये होईल किंवा वॉटर मध्ये होईल. कुठे होईल? और तुमचं म्हणणं आहे मिथेनॉल किंवा इथेनॉल मध्ये सोल्युबल होईल. का होईल मिथेनॉल किंवा इथेनॉल मध्ये? देयर इज अ रिझन बिहाइंड दिस. का होणार? काय सांगू शकता रिझन? ऑर्गॅनिक ह्याच्यात फक्त ऑर्गॅनिक लिक्विड मध्ये डिझॉल्व्ह होणार ना सर, ती ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ओके, व्हेरी गुड. दॅट इज सिंपल. लक्षात काय ठेवायचंय? लाईक डिझॉल्व्स इन लाईक. All organic compounds easily soluble in organic solvent. As naphthalene is organic compound, it contains only skeleton of carbon hydrogens. Then it's soluble in a polar organic solvent, and hence here we use polar protic. Here we use methanol or ethanol. But if we take water as a solvent, it is total inorganic in nature. That is, there is presence of only hydrogen and H plus and OH minus, hydronium and hydroxide ions. If we add some naphthalene, then there is no dissociation of this naphthalene as a carbon plus hydrogen minus or hydrogen plus carbon minus, because it is a organic compound and the solvent used is inorganic, and our rule for solubility is like dissolves in like. All organic compounds soluble in organic solvents, all inorganic compounds completely soluble in inorganic solvents, and water is an amphoteric solvent. That is, some organic compounds are soluble in water also. But why this happens? If I think you at SYBSc level you do one organic spotting, that is ethyl acetate. इथाइल एसिटेट सगळ्यांनी केलेलं आहे का? इथाइल एसिटेट और मिथाइल एसिटेट स्पॉटिंग मध्ये केलेलं असेल. किंवा क्लोरोफॉर्म हे तुम्ही ऑर्गॅनिक स्पॉटिंगला केलेलं असेल पहा. इफ वी ऍड वन ड्रॉप ऑफ वॉटर इन इट, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 layers. 2 लेयर तयार व्हायच्या. इफ लोअर लेयर इज कलरलेस, देन देयर इज प्रेझेन्स ऑफ क्लोरीन. ब्राऊन असेल तर ब्रोमीन. असं तुमचं ऑब्झर्वेशन असायचं. म्हणजे तिथं काय व्हायचं? वॉटर इज इनऑर्गॅनिक. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इथाइल एसिटेट आर organic. They do not solubilize or miscibilize each other, and hence there is formation of 2 layers. That is a very simple conclusion, like dissolves in like. And hence we focus on solvent also. Application of flame photometry. Then what are the applications regarding this flame photometry? Interference in flame photometry. Different types of techniques we study in this interference. Factor influencing the intensity of emitted radiations in flame photometer. What are the factors responsible for intensity of emitted radiations? Then what are the limitations? And finally we come to the conclusion. Here in flame photometry we use different types of burner also. In exam point of view, there is one question for short note. Write note on different types of burner in flame photometry, or they give any one name regarding the burner used in flame photometer and write note on particular burner.
Up to this stage, we focus on only basic points. That is, no syllabus is start. Now, importance of this flame photometry, or we start the actual syllabus now. Unit name is the flame photometry. Now focus on introduction. Flame photometry is concerned with measurement of intensity of light emitted when material is introduced in flame. See here what I write. Flame photometry is a concern with measurement of intensity of light emitted when metal. Generally, flame photometry is concerned with the metal ions. We pass the metal ion solution in flame. There is appearance of different types of color. By observing different types of color, we tell this is sodium, this is iron, this is nickel. That is, all inorganic metal or element are burned in flame. Then it shows different types of color. Then why it shows, or why they show different types of color? Because it depends on, कशावरती depends आहे? Because it depends on measurement of intensity. Which intensity is responsible for emission of light for burning of particular metal? The element is detected on the basis of wavelength of color. See here, the element is detected on the basis of wavelength of color, and the quantity of element is present determined by intensity of color. See very carefully, the element is detected by on the basis of wavelength. Wavelength वरून आपण काय करू, कुठला element present आहे? Element is detected on the basis of wavelength of the color. वेव्हलेंथ वरून ठरवणारे आपण की कुठला एलिमेंट आहे, and the quantity of किती अमाउंट मध्ये आहे, the quantity of element is determined by using intensity of color. That is by using different types of filter. In old days, the visible color of the flame was used to confirm the presence of certain element in the sample. Presence of certain element in the sample. In old days, the visible color of the flame was used to confirm the presence of certain element in the sample. But later on, the whole ultraviolet and visible range was utilized by using spectrophotometer. See, I again read, in old days, the visible color of the flame was confirmed in the presence of certain element. That is, sodium gives yellow color, iron gives orange color, different types of element give different colors. But later on, whole ultraviolet and visible range was utilized by using spectrophotometer. Then flame photometry is also named as a flame emission spectroscopy because a flame is used to provide an excitation energy to atom introduced into the flame. Flame photometry is called what we call the emission spectroscopy. Why we call it the emission spectroscopy? Because to emit, or when the color appears, when if molecule is in combined state or any metal in combined state, then it is called as a ground state. If I hit the sodium, suppose we have sodium metal. If I hit the metal, then one electron from ground state goes to excited state. That is, there is conversion of ground to excited state. Flame photometry is also called as flame emission spectroscopy because a flame is used to provide an excitation energy. Ground state चा इलेक्ट्रॉन excited state ला जाण्यासाठी आपण इथं काय वापरतोय, flame वापरतोय. Excitation energy to atoms introduced into the flame. Flame photometry provides high sensitivity and reliability
for determination of elements in the first two column in the periodic table. Can you tell what is the first two columns in periodic table? कुठले आहेत? सांगा पटकन. पिरियडिक टेबल मध्ये पहिला आणि दुसरा कॉलम कोण आहेत? Alkali metals and alkaline earth metals. ओके, कोण कोण आहे अल्कली मेटल मध्ये? अल्कली मेटल मध्ये आपण कोणाकोणाचा स्टडी करतो? हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम अँड फ्रान्सियम. आणि अल्कलाइन अर्थ मध्ये कोणाचा करतो आपण स्टडी? बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बॅरियम अँड रेडियम. See here, elements like sodium, potassium, lithium. The measurement of these elements is very useful in the medicine and agriculture. Flame photometry is successful in determining certain transition elements, example like copper, iron and manganese. In addition to determination of metals or elements, it can also applied to non-metal analysis using IR region. Which region? Using IR region, that's the infrared region of the spectrum. Using infrared region of the spectrum for determination of non-metals. By using flame photometry, we can determine metals, that is alkali metals, alkaline earth metals and non-metals also. But for determination of non-metals, we use, what are you? This is for multiple choice question. In addition to determination of metals and elements, it can also be applied to the non-metal analysis. Non-metal analysis, but which region? Region is must. Which region? IR region. Flame photometry is simple, rapid, simple and rapid method for regulate determination of element that can be easily excited. Regulate determination of element that can be easily excited. These are the some basic regarding the flame photometry or introductory part regarding this flame photometry. Then general principles of flame photometer. What is the principle behind the flame photometry? When a liquid sample containing metallic salts introduced in flame, for this flame photometer, we use metallic solution in the form of salt in liquid form. When liquid sample containing metallic salt is introduced in flame, flame मध्ये आपण पास करतो liquid sample. Very complex process are involved in flame photometry. Very complex process are involved in flame photometry. What are the complex process we see in instrumentation of flame photometry? But now we are in introduction or principle. When liquid sample containing metallic salt is introduced into the flame, a very complex process are involved in flame photometry. Some simple elements are given below. The solvent is vaporized. What are the some simple events? The solvent is vaporized, leaving behind only, that is, if we pass the sample in the form of liquid in the flame, then this particular solvent is evaporated and in the flame there is presence of only metal. The solvent is vaporized, leaving behind particles of the solid salt, only particles of the solid salt. The salt is vaporized and converted into gaseous state. The gaseous molecule are progressively dissociated to give free neutral atom or radical. The gaseous molecule progressively dissociated. Dissociation means what happens? Electron from ground state goes to excited state, gives, if it goes to excited state, then there is formation of free neutral atom or radical. The salt is vaporized and converted into gaseous. After removal of this solvent, then the metal salt also vaporized and converted into gaseous state. The neutral atom thus form. Now there is presence of only neutral atom thus form or are excited by the thermal energy of the flame. म्हणजे जो न्यूट्रल ॲटम आहे
सॉल्व्हंट व्हेपराइज झालेला आहे. मेटल सॉल्ट हीट केल्यानंतर पुन्हा त्याचं न्यूट्रल मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं आहे. न्यूट्रल ॲटम द फॉर्म आर एक्साइटेड बाय थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लेम. The excited atom which are unstable quickly emit a proton and return lower energy state, that is unexcited state. That is the excited state molecule again comes to ground state. These are the some introductory part or principal part regarding this flame photometry. आयडिया आली का सर्वांना? फ्लेम फोटोमीटर मध्ये आपण काय स्टडी करणार आहोत? आवाज येतोय का माझा? हो. स्क्रीन दिसते? हा दिसते. ओके. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहेत का प्रिव्हियस टॉपिक बद्दल? मी नोट्स शेअर केलेले आहेत क्लासरूमला. सर्वांना नोट्स मिळाल्या? दिसत नाहीत मधल्या स्लाइड सर, प्रॉब्लेम येतोय त्याला. I think this is not my problem. If I open the notes from classroom, then it is clearly visible to me. मला काही मुलांनी मेसेज टाकलेला मी पाहिलं तर क्लिअरली मला दिसतंय. दिस इज मोबाईल प्रॉब्लेम. सर तुम्ही ऍप वापरता का कोणता ओपन करायला PDF? काय म्हणता? ऍप वापरता का कोणता PDF ओपन करायला? Adobe रीडर. चालतंय. पण मी PDF शेअरच केली नाही. आय थिंक दिस इज JPG असेल मी शेअर केलेले. पण इथून पुढे ज्यावेळेस मी तुम्हाला शेअर करेन मटेरियल ते PDF मध्ये कन्व्हर्ट करून देईन, म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. सर एक्झाम बद्दल काहीतरी सांगा काय आत्ताच्या, म्हणजे लिंक येणार का आम्हाला MCQ ची? हा, ते तुम्हाला काय करणार, आपलं जे एक्झाम सेशन आहे तिथून तुम्हाला एक लिंक येईल आणि ते लिंक वरती क्लिक केलं की तुमचा क्वेश्चन पेपर, म्हणजे त्यामध्ये तुमचं नाव असेल, ईमेल ID तुम्हाला टाईप करावं लागेल. ते टाईप केलं की तुमचं काय होईल, पेपर ओपन होईल. आणि पेपर हा सपोज सुरुवातीला एखाद्याने सॉल्व्ह केला 10 मार्कात 10 क्वेश्चन आहे 10 मार्कला, एखाद्याला 4 पडले, म्हणून पुन्हा एकदा सबमिट केला तर आम्हाला इकडे सगळं समजतं कॅन्डिडेटने किती वेळा पेपर राईट केलेला आहे. म्हणजे मुलं काय करतात, एकदा लिहिला की परत एकदा ट्रायल करतात की एकदा मार्क कमी पडले की असं त्यांना वाटतं की आता परत एकदा प्रयत्न करूया, कारण आन्सर दिसतात ना तुम्हाला परत. तसं केलं की आम्हाला इकडं समजतं, म्हणजे दोज कॅन्डिडेट्स सॉल्व द पेपर इन 2 times. देन हिअर प्रेझेन्स ऑफ 2 रिस्पॉन्स, तुमचे 2 रिस्पॉन्स येतात. मग पहिल्या रिस्पॉन्सला जेवढे मार्क आहेत तेवढे आम्ही देतो तुम्हाला. त्याच्यामुळे अभ्यास करा. सिंपल पेपर आहे आपला, तर मला वाटतं अर्धा सिलेबस दिलेला आहे फक्त ऍसिड बेस टायट्रेशन पर्यंत. कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टायट्रेशन, मेटॅलोक्रोमिक इंडिकेटर ते काही सिलेबसला घेतलेलंच नाहीये. लिंकला सर टाइम लिमिट असणार आहे? टाइम लिमिट असणार ना. म्हणजे ओपन केली की फक्त 10 मिनिटं चालणार असं काय? 10, त्यांचं लिमिट, टाइम लिमिट 10 का 15 मिनिट आहे ते मला माहित नाही, पण तुम्हाला ते सगळे अगोदर सांगितलं जाईल. आय थिंक 15 मिनिट्स असेल. सर MCQ किती असणार आहेत? MCQ किती असणार आहेत? 10 MCQ का? ठीक आहे सर. अजून कुणाला काय प्रॉब्लेम? आणि त्यात जर मोबाईल हँग झाला तर? आवाज येत नाही, आवाज. किती असणार? आपल्या अनालिटिक तुम्हाला सांगितलं असेल ना, फिजिकलला कुठला युनिट आहे, अनालिटिकलला कुठला युनिट आहे, पर्टिक्युलर सरांनी सांगितलं असेल की नाही सांगितलं? कुठल्या युनिट वरची टेस्ट आहे ते सांगितलं नाही का तुम्हाला? नाही सर अजून. हा, मग अनालिटिकलचा माझा युनिट आहे. आता काही जणांनी जर 2 युनिट वरती काढले असतील तर मला काय माहित नाही. अनालिटिकलला सुरुवात मीच केलेली, दुसऱ्या कोणी केली नव्हती, त्यामुळे आपला अर्धाच युनिट टाकलेला आहे. पीएच स्केलचे आन्सर दिलेले आहेत पहा. सोरेन्सन बरोबर आहे, सोरेन्सन स्केल. कोड
काय म्हटला? कोड आहे काय पेपर? तुम्हाला लिंक येईल, ती लिंक येईल, पेपरची लिंक येणार तुम्हाला. ओके, वी स्टॉप हिअर. हॅलो 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 कोणाला बोल शंतनू ए बोल की पप्पा. अरे ऐक की हा बोल ना. माझा नंबर आहे का तुझ्याकडे? तुझा वय नाही रे, बोल की. आता ह्याच्यावर बोलायचं सगळे ऐकत असतील. बरं एक काम कर, माझा नंबर आहे ग्रुप मधून मला मेसेज टाक व्हॉट्सअपला. नाही ना, मी ग्रुपला नाही म्हणून तर म्हणतोय ना. आपले बॉटनीच्या आणि बॉटनीच्या नाही रे, बॉटनीच्या टाक, बॉटनीच्या आहे. नंबर सांग मला. नंबर सांग की मी तुला फोन लावतो लगेच. 86 69 15 00 86. 86 69 15 00 86. फोन लावतो मी तुला. बरं चालतं. संपलं.